tackle at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win it! Gotta love this. I love it. You can't beat it, baby. Look at the man run with us. Oh man, I'll run this big fool. Look and see where. Latrell Sprewell, Vince Carter, both obviously excited about tonight's get-together. Just a couple of guys. Крис Вебер. Talk basketball prior to the All-Star game. Let's go to Jim Gray with the West Coast record. Сезона 2000-2001 и, соответственно, Рик Адельман тогда возглавлял команду Западной конференции. Его короли лидировали. Легкая игра для тренера, конечно, легкая. Кстати, вот тогда, в том сезоне, от Восточной конференции сразу 3 игрока были травмированы. Вот Гранта Хилла нам показывают. Его выбрали в стартовую пятерку, но Грант Хилл в 6-й раз выбранный в All-Star Game. Тогда вот начались вот эти серьезнейшие проблемы Гранта с ногой. И только-только в этом году, завтра он уже выйдет на старт и будет выступать. Также, кстати, не только Грант Хилл, Зо Морнинг не смог принять участие в этой игре, и Тео Ратлиф. Пришлось их в срочном порядке менять. Ну и от Запада не смог в игре принять участие также травмированный Шакил О'Нил. Ну и вот стартовые пятерки готовы появиться. Джейсон Кид, Коби Брайант. Кид тогда также от Феникса выступал за западную конференцию. Айверсон, Картер, Десмонд Мейсон, прошу прощения, Энтони Мейсон в стартовой пятерке. Заменил он как раз-таки Гранта Хилла. Ти Мак играет. МакГрейди вот так тепло, они с Коби общаются. Данкан, ну давайте смотреть. Ну вообще, в принципе, кто сегодня будет принимать участие, да, в игре? От Восточной конференции это Айверсон, Картер, Рэй Аллен, Стефан Марбери, Антонио Дэвис, Глен Робинсон, Латрелл Спрюэлл, Джерри Стекхаус, Дикембе Мутомбо, Алан Хьюстон, Трейси МакГрейди, Энтони Мейсон. Какие имена и какие фамилии. Фантастика. И от Запада Коби, Тим Данкан, Кевин Гарнетт, Крис Вебер, Майкл Финли, Джейсон Кид, Владе Дивац, Антонио Макдайс, Дэвид Робинсон, Шиди Уоллес, Карл Мелоун и Гэри Пейтон. И вот началось с неудачной атаки Востока. Давайте смотреть, игра на самом деле получилась очень интересной. Robinson met by Mutombo. Call for the foul. Got a piece of Robinson. Minute and a half gone by in the second quarter. It's the West 34 and the East 21. David Robinson in his 12th NBA season. He's been an MVP. He's led the league in scoring. 29.8 per game. That was back in 93-94. Уронили Данкана. It's against the East. The ball back to the West, foul on Sprewell. Every shot for the East is a degree of difficulty shot. Nothing easy. You got shot blockers in there. They're forcing a lot of changes. Jason Kidd lost it. Оставил мяч Айверсону. 3-on-1. Ну, еще раз Айверсон попытался один из своих трюков. А посмотрите, какое ведение мяча у Данкана. Кид, Вебер. А нельзя, не надо было свистеть, конечно. Сивой поддал пас на Коби. Лишний был свисток. Chris Webber, to me, would be the guy with the hands. Look at him, fake the pass, bring it back around and find Kobe. The foul was committed, so they'll get it sideline out of bounds, but he is a terrific passer. Bryant trying to work off the pick. Bryant with the spin for Garnett. And
Мутомбо. Макгрейди. Из-за трехочковой. Не точно. Данкан. Кид. Гарнет. Вебер. Здорово. И вновь 13 очков преимущества Запада. Вот именно эта пятерка создает это преимущество. Коби почти перехватил, но ручкой-то подталкивал Макгрейди. Kobe leading the NBA, averaging just under 30 points per game. Well, so much conversation about the Lakers in the first half of the season. They have 16 losses. That's one more than they had the entire last year. But, you know, if you look at their team, Marv, you expect them, I expect them to play much better in the second half of the year. I think Shaq is going to come back better. I think you're going to expect this guy, Kobe, to be better. Гарнет благодарит Брайанта. Брайант благодарит Гарнета. 15 очков, 69-54. Достал этот мяч Кид. Глен Робинсон, у него мяч выбивался из рук. Looking behind him to see what's coming. He sees Kevin Garnett with a spectacular finish, but I expect them both to play much better in the second half, Marv. Latrell Sprewell going up against his good friend, Chris Webber. Kid. Well, a game within Garnett. the game, but Sprewell was not able to hit. Now Sprewell Webber. On Webber. Webber beats him off the dribble. Нет, накрылись, и Вебер там Мутомбо был. Кид перехватить мяч не сумел. Спрюэл Айверсон. Красиво. Красиво. Вновь не боится, идет на нескольких соперников. Брайант Кид. Джейсону вновь никто не мешает бросать. И Джейсон вновь забрасывает. Но, учитывая тот бросок с центра корта, 3 трехочковых уже Кид забросил. Nationwide negative publicity. Well, Marv, I live in Arizona, and I've watched Jason Kidd and his wife, and I've watched the way they've handled the situation, and he stepped forward, and he says, look, I was wrong. Ну, а тут зажигает Айверсон, разыгравшийся у Восточной конференции. Кид, Брайан, Вебер. Обе. И Веб. Легко. Мутомбо не стал особо плотно защищаться, а Вебер тут же наказал. Робинсон промахивается, Кид забрал подбор. Много мажут сегодня, согласитесь, баскетболисты. Особенно в Восточной конференции с дистанции. Кид, вот на этот раз Айверсон вышел на него. Вебер, Кид, Вебер, Кид. Вебер из-за трехочковой. Данкан, вот так. 14 очков уже у Тима Данкана. Айверсон. И помощь в лице Мутомбо пришла вовремя. Ну и тайм-аут после того, как спалил Дикембе Мутомбо. 76-60. Запад пока очень уверенно лидирует. Back in Washington, D.C., Marv Albert with four-time All-Star Doug Collins, one-time All-Star coach back in '97. What a great thrill. I will never forget walking in that locker room and looking around and seeing the greatness of these players and having a chance to coach the winning team. And I'll never forget in that game, we were down 20 early. And I called on Michael and I said, Michael, now remember, the winners get 12,000, the losers 6,000. He said, oh, okay. And in about 5 minutes, the game was even. So I knew which button to push, Marv.
what was your pregame talk like? Sprewell got the step, and the West now leads 77-62. I mean, did you bother try and go out and set any kind of strategy? The one thing I talked about is just don't let the game get too sloppy. I want you to be excited and have fun and make great plays, but make sure that it doesn't get so sloppy that the fans can't enjoy it. Robinson. Well, a couple of buckets by the East. Glenn Robinson of the Bucks with 8 points, and the West now leading 77-64. Coming up on 4 minutes left in the third. Mutombo with the box out. That's rebound number 13. It will be East ball. Substitution. Stephon Marbury of the Nets. Ray Allen of the Bucks. Anthony Mason of the Heat. Antonio Davis of the Raptors. Allen Houston of the Knicks. Checking in a new 5 on the court for Larry Brown. Well, it's going to be imperative now for the Eastern Conference. Somebody's got to rebound the basketball because Mutombo was doing all the work on the backboards. Now, it's whether it's Anthony Mason or Antonio Davis, Allen Houston, Ray Allen, all these guys got to get back there because of the size disadvantage. That's an area that they've got to try to stay in the game. Marbury played by Payton, who just checked back in. Here's Houston. Аллен Хьюстон бросает. Не попал. Дэвис забрал подбор. Теперь Аллен отсюда. Какой обстрел пошел. Оба, правда, снайпера не попали. Гэри Пейтон, Брайант, Данкан. Не попадает. Си-Веб, Кейджи были рядом, но забрать подбор не смогли. Марбери. Не точно. Рэй Аллен. Подборы надеются друг на друга большие. Аллен в проходе не попадает. Си-Веб, Гарнет. Ого! Коби, шикарно. 13 for Kobe. The West leads by 15. Davis. Garnett. A lot of mismatches out there. Kevin Garnett posting up on Allen Houston. Well, you're not going to see double teaming in this game. You don't have the defensive scheme, so Allen Houston's got to try to keep him from getting the basketball because once he does, it's too late. And it's Garnett defending on Houston. Goes to the pullback move. He loves that shot. And certainly enjoyed hitting against Kevin Garnett. Well, remember, those two guys were teammates this summer on the Olympic team, so they had a lot of wonderful times together. A little smile there. KG says, I'll take you inside. And Allen says, well, I'm taking you outside as the spectacular finish by Kobe Bryant. There's still something in those legs. Hey, man, you know what? I had a bet with my cousin how many times he's gonna hit the floor tonight. That was only one. That's the first time. That's it. I got 3. I got 3. Help me win the bet. Беседа Коби и Аллена Айверсона. Шиди Уоллес на площадке. Макдайс там же наступил на ногу. А Аллену, Рэю Аллену Айверсон и Коби отдыхают. Гэри Пейтон не точно. Дэвис забрал подбор. Марбери. После потерь 21-10. Помните, был момент 18-2. Запад лидировал. Марбери не дотянулся немножко до мяча. Что сейчас Марбери пытался придумать? Финли шикарный пас на Диваца, и Влада набирает свои 2 очка. Плюс 17, 83-66. Марбери еще раз мудрит. Дивац. Дивац тоже мудрит. Финли, Макдайс. Ну вот таким путем 2 очечка все-таки набрали. 19 очков. Аллен. Красиво.
I don't know if I've ever seen a team so deep along the front line. Пейтон. And this is without Красиво. from behind Ray Allen. Макдайс совсем не ожидал такого подвоха от Рэя Аллена. Houston with the save. Recovered by Peyton. А это кому передача от Пейтона была, чтобы совсем расстроились ребята. Once again, the great passing. Dice thinks he's got a dunk, and his old Olympic teammate Ray Allen says, don't cock that thing back and let me get a piece of it. And he's doing a little talking himself. Wallace. Marbury ahead of the field. Well, that is amusing. Little layup by Stefan. I'm surprised he didn't get booed for laying the ball in the basket. These fans want to see some dunks. The West 85 and the East 70. Down to 25 seconds remaining in the third. Divac. Lottie Divac with the lay-in. Marvin, it's going to be very interesting to watch Sacramento in the second half of the season. The way they finished going into the All-Star break, I thought was very disappointing. They lose to the Lakers without Shaq in a big game. They go to Milwaukee, get beat, and then go to Minnesota and get blown out, down 41-10 at the end of the first quarter. They come back, they're looking at Utah, at Portland. They could go from first in the West to fifth. Красиво. За 0,8 до конца третьей четверти. Yes, it's been a grueling Макдайс road trip for the Kings. неплохо данканул. Here's another look at that most unique maneuver by Stefan Marbury. I don't know if he actually made contact with Divac. All right, we'll be back after these words from your local station. 19 очков преимущество Запада. Well, the sport of basketball is being celebrated tonight here in Washington, D.C. and is being seen all over the world. 210 countries watching this game in 42 different languages. And during the timeout a moment ago, there was a special tribute to the NBA's international fans performed by the cast of the upcoming Broadway show Blast. So a truly international flavor to the NBA All-Star game. Actually, Doug, this game being seen live at all hours of the night around the world. As you can see some of the broadcasters. There's the Turkish edition of Doug Collins right there. Fourth quarter is underway, and the West up by 19 points. Ну что, четвертая четверть. Четверть откровения для Восточной конференции. Начинает ее точным попаданием Стефан Марбери. Гэри Пейтон. Играет с Макдайсом. Из-за трехочковой выстреливает. Правда, неудачно. Аллен. Ray Allen. Характерный попадание мяча в кружку. It's a game that saw the West immediately jump in front by the score of 11-0. Макдайс со средней дистанции точно. In the first half, Antonio McDyess showing the outside touch. He now has Макдайс еще до травмы той тяжелой, которая фактически на 2 года выбила его из большого баскетбола. And he was stopped by Divac. Again, every shot challenged at the basket, Mark. Let's check in again with Jim Gray. Jim? Thank you very much, Marv. Well, you talk about international broadcasters. We're going to have a broadcast team here right now. Kobe Bryant speaks 3 languages, so he's going to do a little Italian for us, and Shaquille O'Neal is going to analyze this game in English. So, Kobe, take over. Abbiamo Allen Iverson con la palla adesso. Vince Carter sta palleggiando. He's extraordinary with the ball. And he misses. Dikembe with the ball. 15 очков, во всяком случае, по-прежнему. Передача вперед на Шиди Уоллеса. What does that mean, analyze? Oh, Marv Albert in your college. All right. Allen Iverson adesso palleggiando la palla. Vince Carter. Oh, Allen Iverson a canestro. Айверсон. Passa, Mutombo, stacca adesso. Ma chi tira? Karen. La bomba. Non va. Это Коби, если вы слышите, комментирует матч. Получается неплохо, на самом деле.
We need to send it back to Doug and Marv, man. We need to stick to on the court. Look at Kenny. All right, guys. Well, И сейчас Шак и Коби прикалываются немножко над Мутомбо. Guys, good luck in the second half of the season. I don't know. I like the call, a bumper. I think Kobe had it done. Shaq, I thought, was confused. Финли. Макдайс, Дивас, Макдайс. Подсмеиваются, не посмеиваются, а Мутомбо хорош. Айверсон. А забить забыл. Финли. Это те же 19 очков. Пейтон. Дивас. Как Мутомбо защищается сейчас. Фантастика. Финли. Ну, наконец-то. Знаете, 21 очко уже преимущество. 21. 95-74. Картер. Айверсон. Вновь не попадает. Стейкхаус забрал подбор и будет пробивать сейчас 2 штрафных. Спалил на нем Макдайс. 95-74. Lewis Johnson back at the All-Star game, and I'm joined by a man who would love to be playing tonight, but unfortunately still managing this kidney disorder. Alonzo, the most important question, how is your health right now? My health is okay. It's not where I want it to be. Let me tell you what, my biggest challenge has really been having to be patient, to tell you the truth. Listening to my doctors, not the disease, but just having to gain a certain amount of patience. The amazing thing to me, Alonzo, is you didn't play any games this year, but still over 900,000 fans voted for you to be at this game. What does that say to you? Man, I was flattered, number one, you know, and I want to thank everybody out there who voted for me. Lets me know that a lot of people out there appreciate the efforts and the work that I put forth in the past on this court, you know, and that goes, I guess it went a long way with them. Now, you've gotten busy with your foundation, and I've heard some stories about players and managers and agents pitching in, Cubans giving $50,000, guys contributing game checks. Tell me about that. Yeah, well, man, I got a lot of help and support from the guys in the league as well as owners. Итак, мы в игре опять, друзья. Адмирал Робинсон на площадке, бросает неудачно. Все те же 21 очко. Стейкхаус летит под кольцо. Фолы. Ну вот Зо, который не сумел также выступить в этой игре из-за травмы. You know, a doorway where they can go in and try to give back. You know, and this is giving us an opportunity to help those who are dealing with this disease, to help them who can't afford the medications, at the same time to educate doctors and to try to find a cure for the disease. Ой-ой-ой, залетел мяч в кольцо, вы посмотрите, через руки адмирала Робинсона с фолом. He doesn't want me to play basketball right now. There's some other things that he wants me to do, but when it's time, he's going to let me know. All right, from all of us at NBC, we wish you a speedy recovery and good luck with everything, Alonzo. Appreciate it. Thank you. God bless. All right. Back to you, Marv. All right, thank you, Lewis. Incidentally, Alonzo celebrated his 31st birthday this past Friday with fans over at the jam session here in town. You know, Marv, I was with him most of the summer when he was over playing in the Olympics, and I had no idea at all that he was sick. And I mean, you couldn't see it in the way he played or the way he practiced, the way he came to do things every day. But I will tell you this: завершенный Винсом Картером, и уже 16 очков остается. И 8 минут по 2 очка за минуту. Глядишь, к концу матча все наладится. Макдайс хватал Картера. Рэй Аллен. Легонечко догоняют. In the fourth quarter, Alonzo Mourning also recently donated $50,000 to the foundation that Dikembe Mutombo has set up. Dikembe now halfway to his goal of raising $15 million to build that 300-bed hospital in his native Congo, his target to break ground in September. 7-0 run by the East. Gary Payton sits down, replaced by Jason Kidd. 5 on the shot clock. Michael Finley just took a shot from Allen Iverson. Both shaken up. Here's Stackhouse. Jerry Stackhouse. Джерри Стейкхаус стал заводилой в четвертой четверти. Вы посмотрите.
Было 21, осталось 12. Буквально за каких-то 2 минуты. Восток отвел преимущество. Пока по-прежнему играет второй состав западной команды. Финли ошибается. Стомбо, Айверсон. Второй состав. Держит просто Айверсона. Судьи не обратили на это внимание. Кит. Адмирал. Пошел в проход Робинсон и фалят. And it's very difficult to do that because you're so used to him shooting that ball with his left hand. Foul number 4 on Mutombo. Reminder, next Sunday, starting at 12 noon Eastern, a star-studded NBA triple-header coming your way. Allen Iverson, Vince Carter, Karl Malone, Chris Webber, and much, much more leading the way. And then capping it all off in the nightcap, it's Kobe and the Lakers going up against Reggie Miller and the Pacers. That's next Sunday. Triple header starting 12 noon Eastern time. And a reminder, join TBS this coming Tuesday night. The Sacramento Kings travel to Salt Lake City to face the Utah Jazz. That's an 8 o'clock Eastern start. So it's now an 11-1 run off the bucket by Carter. 13 points for Carter. 96-85. The West with the lead, coming up on 6 minutes to go in the fourth. Robinson. David Robinson has 8 points. Вот Дэвид Робинсон. Это уже 8 очков набрал. Коби готовится вернуться в игру. Айверсон. They play each other their first game out, so Rick Adelman said fine. So Karl Malone will not play anymore today. Finley. Oh, put home by McDice. There's Karl Malone, the NBA's greatest power forward of all time. Two-time MVP. MVP of the 89 All-Star game and co-most valuable player back in 93. The interesting thing to me about Karl Malone is to read all of his quotes this week. He went through a stage and he even said it. I was a little bit anti-league, anti-all-star game. As I'm getting older, I understand Еще один тайм-аут при счете 100-87, пока западная конференция обыгрывает Восток. At about this time, when you're involved with the NBA All-Star game, to start thinking about MVP candidates, and there are 3 players from the West who have been standing out. We see Tim Duncan, Kobe Bryant, and also Chris Webber. So if Tim Duncan gets it, that will be his second in a row. That's who PJ Carlesimo picked before the game, so I'm sure PJ's up there rooting for his favorite. Tim sharing the honors last year with Shaq. 24 points, 14 rebounds last season. Ну что ж, возвращаемся мы с вами и сразу же увидели бросок очередной точный Стейкхауса. По-моему, 3-очковый, если я не ошибаюсь. Here's Kidd. And making rebound number 20. The last player with 20 Нету Макгрейди на площадке. Charles Barkley with 21. И Винс Картер 3 очка. Да, 2 3-очковых от Стейкхауса и Картера и 6 очков подряд. 100-93. Коби. Финли, сколько ошибок допустил. Адмирал поборолся и Пол Стейкхаус. In the MVP poll, I see you are on the list, Mr. Collins. Nobody's come over here, though, to try to sway me in any way. See the ballot? Yeah. We'll have to wait and see here if anybody tries to come over. And are you expecting some lobbyists to drop by? We are in the nation's capital. Everybody's got a price, you know that. I look at the leading scorers. Oh, really? For the East, Carter, 16, 15 apiece for Iverson and Allen. Duncan leading the way with 14. Bryant with 13. Now Kobe posting on Marbury. Here comes Iverson. Bryant.
4.5 to go. Iverson, does he get the continuation? Yes, he does. It counts and the foul. And it's down to a 5-point Ну и West lead. посмотрите, love this, the fact that it got down to this point in the game. буквально за каких-то минут 5 восточная команда фактически отъела вот это 21 очко. Был отрыв 3 очка в одной атаке Айверсона. И всего лишь 4 очка, 96-100. Вот и, пожалуйста, перед началом четвертой четверти казалось, что все решено. 22-5. Вот такой рывок. Прилично. Гарнет мешал Мутомбо. Тайм-аут просит Ларри Браун. By the Eastern Conference squad. 4:15 remaining in the fourth quarter. The West 100 and the East 96. When we come back, it'll be Eastern Conference ball. Back to Washington in a moment. All right, the East with 4 seconds to get it across with the shot clock running down with no problem at all, no pressure at all from the West. And then a foul is called. It's on Bryant. Ох, Данкан начинает уже нервничать. Запад доготовился к легкой победе. Подборы Мутомбу 21 подбор, Айверсон 18 очков. Если он вытащит игру для Востока, хотя и мазал много сегодня, думаю, именно ему дадут MVP. Ну, что значит думаю, мы все с вами смотрели все это. А может быть, кто-то и не смотрел, поэтому для него будет, для таких телезрителей, конечно, будет интересно понаблюдать. Коби Данкан. Вот Данкан мажет, и можно сравнивать еще. Как минимум. Ах, Картер хотел это сделать. Просит 21 очко преимущество, разбазарил Запад. Гарнет. Теперь надо начинать все сначала. Это было 3 очка Аллена Айверсона. 103-102. 2,5 минуты играть. Впервые Восток выходит вперед. Кид мажет. Подбор. Данкан помог немножко. Кид Коби не решается на бросок. Картер мешает. Брайант не попал, но забрали мяч. Коби. Скидка на Вебера. Вебер теряет. Данкан забрал. Си Уэб. Точно. Возвращает лидерство Западу. Си Уэб. West is led by as many as 21. Nice pass. Carter try to get it back. Забрали мяч баскетболисты Запада. Кид, перехват Айверсона и заступил. Ларри Браун доволен. Ах, вот здесь заступил Айверсон. И Брайант. Гарнет. 33-15 выигрывают четверть. Айверсон. Еще фолы. Еще и хотел забросить мяч, конечно. Будет пробивать штрафные. Зажигает Аллен Айверсон. Шесть очков в первой, ни одного во второй. Во второй он почти не играл фактически. В третьей 4 и все, что фактически набрал, все в четвертой. Iverson, 82% free throw shooter. 2 из 2. И вновь выводит Восточную конференцию вперед Аллен Айверсон. 1,5 минуты играть. 105-104. Коби. Заслон от Данкана.
Брайант забрасывает. 106-105. Марбери, Картер, Макгрейди, Айверсон и Мутомбо. И тайм-аут просит Ларри Браун. 20-секундный тайм-аут. Совещание. Что делать, как быть? And he knows he cannot get to the basket because there is Mount Mutombo. He's been there the entire fourth period. And that little medium-range jump shot gives his team once again a one-point lead. Down to a minute 18 remaining in the fourth quarter. And coming up here on NBC. From the time he was born, his life was a TV show. Let's do it again. Jim Carrey. That's amazing. The Truman Show. NBC tonight. So it's the West 106, the East 105. It is Eastern Conference ball. 1:15 left. Ну, шоу Джима Керри под названием «Шоу Трумана» будет позже. Пока шоу Аллена Айверсона. 106-105. Запад с мячом, и Запад ведет очко. Коби. 108-105. Брайант точен. Последняя минута четвертой четверти. Марбери точно! 108-108. Стефан Марбери сравнивает счет. Кит. Брайант. Кит. Коби. Через руки. Фантастика. 110-108. Ну, чем ответит Восток? Марбери. Трехочковый выстрел. Точно! Фантастика! Стефан Марбери. 2 трехочковых подряд. 111-110. Коби. Ну что, Брайан сам, столько тут исполнителей, любой может, конечно. Данкан ставит заслон. Фол Марбери, но не пробивается. Командный еще был запас. Да, 2 трехочковых выстрела Марбери. 12 набранных очков. Comes back, spectacular shooting. Stephon Marbury steps back behind the three, buries another one. The East by 1, 10.9 seconds remaining. Ну вот голосование за MVP на сайте NBA.com проголосовало 94, почти 100 тысяч человек. Фантастика. И 22,1% Айверсон, он лидирует. 15 очков в этой четверти набрал из 25. Ну, все будет решено вот сейчас в этой атаке. Забросит Запад, MVP вряд ли Айверсон получит. Не забросит, все понятно. Коби. Последние секунды. Брайант. Данкан. Вебер. Ой-ой-ой-ой-ой. Си-Веб, как был близок он к попаданию. Восток выигрывает. Выигрывает этот фантастический матч 111-110. Ну и Айверсон хорош, но главный герой, конечно, это Марбери. 2 трехочковых в конце. Фантастика.
Расстроен Запад, конечно, хотелось выиграть, тем более вели с таким преимуществом. Коби на себя всех вытащил, отдал Данкану. Данкана почти накрыл Картер. Сивэп успел по волейбольному продолжить полет мяча и был очень близок к тому, чтобы забить. Посмотрите. Ой-ой-ой, не повезло, конечно, не повезло Веберу. Мутомбо просто был блистателем. 22 подбора. 6 очков, 22 подбора, 3 блокшота. 5 фолов получил. Из 12 командных 5 у Мутомбо. Ну и самым ценным игроком.